jauh ya? Ah, Was ist das? Kailangan dapat ka na. so 8 o'clock.
Malik, today you have to be quick, because there is a speech and I don't know what to do. تجارب إن شاء الله. Please, تجارب. Let me start as I'm sorry. No, no. Because the time is already. Time is already right? إن شاء الله. But 1 minute only. Me I'm going to the first you mean? That's not butter. Nice. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًّا ولي الله. أشهد أن عليًّا حجة الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًّا ولي الله. أشهد أن عليًّا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. استغفر الله كل ذنب وأتوب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. إلهي عبيدك بفنائك فقيرك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ظلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، يا لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا ربي الأعلى بسم الله الرحمن محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. بحق أبا عبد الله الحسين
આપણામાં જે ભાઈઓ બહેનો બચ્ચાઓ બીમાર હોય આપણે દુઆ કરે કે અલ્લાહ આ લોકો બધાને શફા દે, બધાની તકલીફો દૂર થાય. આપણા આલિમો મરજા મોમિની ને મોમિનાત દુનિયામાં જ્યાં બી હોય, યા અલ્લાહ તો આ લોકોને હિફ્ઝો અમાનમાં રાખ, અમારી બધી હાજતો પૂરી કર, અમારા ઇલ્મમાં વધારું કર. એવી દુઆ સાથે આપણે બધા સાથે 5 ફેરે અમ્મા યુજીબ પડીએ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफु सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफु सू. सूरह फातिहा शिफाउल मर्ज़ व दफ़्निल बला. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ظلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله الأطهار سورة المباركة الفاتحة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, Wednesday, 6 September 2023, Eve, Arbaeen 1445, Eve of 20th Safar,
Tomorrow is Thursday, 7th September, Arbaeen Day. Ladies morning Majlis at 10 a.m. with Quran, Majlis in English and Urdu by Zakira Anjum Muqaddam. Main program will start at 1:04 p.m. with Salatul Zuhrain, followed by Marcia, Majlis by Dr. Sayyid Rehan Naqvi, Matam and Niyaz. Car parking announcement, Rugby car park, Center car park, and for overflow, please follow the car park volunteers' instructions. Senior Citizens Gathering will resume from 13th September 2023 at 10:30 a.m. Kindly dispose your rubbish in the bins provided. We've had complaints of attendees throwing teacups and rubbish in the rugby grounds. Kindly let us set an example of being good, moral citizens and the best of Muslims that there are. Niyaz Fund is open. Kindly donate generously at the Treasury desk. If you've parked in rugby, kindly ensure and remember to pay the £1 charge either via the boxes provided or card machines at the Treasury desk. Kindly keep your mobile phones on silent during the program. Lastly, kindly keep your belongings with you at all times. And last but not least, it is one of the last nights. I request each and everybody of you to kindly stand up. In the name of Abu Abdullah Hussein alayhi salatu wasalam, kindly stand up, recite salawat and move as far forward as you possibly can. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Brothers, I get it, the Met Office had said it's going to be really warm, but I'm sure we can do a bit more better than that. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Kindly welcome Jamaat Secretary with Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Respected scholars, elders, brothers and sisters, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. We thank the Almighty for giving us the opportunity to complete another Arbaeen series of lectures as we strengthen our bonds with the Ahlul Bayt and continue in giving condolences to Bibi Fatima and the Imam of our time, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. A large section of our community have made the pilgrimage to the holy lands of Iraq and Syria to pay homage to the Aimma alayhimus salam. We pray for their ziyarah to be accepted and that they return back home safely. We also pray that our Aimma invite us next year and every year so we can continue to visit them and seek their blessings for this world and the hereafter. On behalf of the EC and the President, we would like to say a big thank you to our guest speaker over the last 6 nights, Dr. Sayyid Rehan Naqvi. Your lectures have been very thought-provoking, and the subject that you have chosen has been very apt for this postmodern world we live in. It is important that topics such as mental health and the emergence of artificial intelligence are discussed from the pulpit, and I commend you in bringing these issues to light. May the Almighty give you tawfiq to continue increasing in your knowledge and serve in spreading the teachings of the holy Ahlul Bayt. For the ladies' morning majalis, we had Zakira Anjum Muqaddam from India delivering in English and Urdu. The EC is grateful for her in accepting our invitation, and we pray that the Almighty increases in her tawfiqat to continue spreading the message of the Ahlul Bayt. No series is complete without the help of our volunteer force. As Sheikh Shomali alluded to in his earlier lectures, the job of volunteers cannot be matched even by paid personnel. Volunteers are the spirit and life of a community. The services they provide
they do so out of love, fi sabilillah. We at Stanmore rely on our volunteers across different sections to keep programs such as these running. Whether it's the car park, kitchen, main halls, ladies, gents, annex, audiovisual or sign language. The list is endless, and the reward for providing these services out of true love lies only with the Almighty. We pray that the Almighty grants each and every volunteer good health, strength, and long life to serve for His sake only. Ameen. I would like to take this opportunity to also provide a brief update on the refurbishment works taking place at the center. As you may have seen, the scaffolding is slowly being taken down. Inshallah, by the end of this month, most, if not all, should be removed. The roofing works are complete, except for some touch-ups once the scaffolding has come away. The external walls have been rendered to ensure they are waterproof. We are also working with the local authority to replace our existing windows and hope for a favorable outcome. The internal refurbishment continues to be on track. The contractors are working on the first and second floors at present. Only once these are complete will they then move downwards to the ground and basement. We will continue to provide further updates at key events and ask you all to bear with us during these times. We apologize for any inconvenience caused by the refurbishment works taking place, but inshallah it will all be worth it in the end. We asked for your continued prayers and support. Whilst the bulk of refurbishment costs have come from the insurance settlement, there is still a delta which requires the generosity of you all. Please help donate in the name of Imam Hussein to get the center back to its full glory. Donations can be made at the Treasury desk or online to the Hujjat General Fund. Finally, we published a feedback questionnaire after the first Ashra, and we'll be publishing another feedback questionnaire after this Ashra. Please take 5 minutes of your time to provide feedback, both positive and constructive, to help us continue delivering the best of programs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. घबराई है ज़ैनब, आया है मदीना, घबराई है ज़ैनब, आया है मदीना, लबरेज़े गम से हर बीबी का सीना सब मिलके घबराई है ज़ैनब, आया एक साले गुजारा है जिंदान सितम में, दिन बाकी गुजारेंगी ज़ैनब इसी गम में, मक़तल में हंस गए जिंदा में सकीना, घबराई है ज़ैनब, आया है ए अहले मदीना तू खामोश ही रहना, ज़ैनब से खुदा राहतों एक लफ्ज़ न कहना, जो से बची है खो देगी हज़ीना,
گھبرائی ہے زینب آیا، یہ سوچے کہ روتی ہے بیمار ہے سغرا، ہر فرض کے بارے میں اب پوچھیں گی دکھیا، احسان ہو سن کے مر جائے حزینہ، گھبرائی ہے زینب آیا، جب پرساں مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے، کس طرح چھپاؤں گی یہ نیلے رسن کے، احوال سفر کا کہہ دے یہ کہیں نہ، گھبرائی ہے زینب آیا، ہر زخم سنا دیں گا احوال سفر کا، پھٹ جائے نہ دل اس کا جب دیکھیں گی سغرا، پیشانی سجاد اور سرخ پسینہ، گھبرائی ہے زینب آیا، حجروں میں جو جاؤں گی میں آن محمد کے، اس دل کو رلاؤں گے بچوں کے کھلونے، دل شدت غم سے پھٹ جائے کہیں نہ، گھبرائی ہے زینب آیا، سب کچھ تو لٹائی پردیس میں زینب، مظلومہ مسافر یہ کیا جی کے کرے اب، بن بائی کے اب تو دشوار ہے جینا، گھبرائی ہے زینب آیا، زینب کے خیالوں میں آوازیں آئیں، محمل سے اتر کر جب فیضان صدا دی، دل تھا محلو بی بی لو آیا مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ برسکہ سکینہ ابوالفضل عباس بآواز بلند صلوات۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے
زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی. زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی. زینب نے کہا شام غریباں میں غازی. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. سجاد کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا. تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے. سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. بن ہاتھ کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا. بن ہاتھ کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا. یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے.
عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئی جب کرب و بلا لوٹ کے بنت زہرا قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تیری شاہزادی یوں نہ در در پھرائی جاتی. نجف دیکھتے تھے کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے. شین اکبر کے کلچے سے نکالی برچی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے. زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے. گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا. میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا. جیسے تو زی سے گرا ویسے میں ناقے سے گری. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا. کھیلتا تھا سرور سے ستمگر بھیا. مارتا تھا میرے مظلوم کے ہاتھوں پہ چھری. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا. وہ ستم ڈھایا گیا کاپ گئی کرب و بلا. لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی.
اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، ہو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے، لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، آزاداروں محسوس کرو گے تم بھی، آتی ہے روزہ غازی پہ صدا سرور کی، آج بھی قید ہے زندان میں بچی میری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر عباس پہ زینب نے کیا نوحہ، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، پر محمد وآل محمد صلوات۔ Brothers, one more last request for one more night. Please kindly move as much forward as you can, please. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Brothers, I request you to stand up and move as far forward, please. In the name of Abu Abdullah al-Hussein, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Brothers, there's still more people waiting, mashallah. In the name of Abu Abdullah al-Hussein, once more, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Kindly welcome tonight's speaker with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Surah al-Mubarakatul Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلق الله أبي القاسم المصطفى محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Please recite as-salawat. Respected listeners, my dear brothers and sisters, respected scholars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do you know who is considered to be the greatest reformist ever in religion? Martin Luther. Martin Luther is considered to be the greatest ever reformist in religion. Why? What did he do? Martin Luther had issues with the Catholic Church. And he wanted the church to return to its origins, the origins of Christianity. And in a way, he wanted to reimagine Christianity. Because the church had become a totalitarian organization, a totalitarian regime. And he had many misgivings and grievances, and many Christians did have those grievances at that time. So he started this movement as a protest to the rule of the clergy, of the Pope. And as I said, he reimagined Christianity. If you ask Martin Luther, did you really want to create a new religion within Christianity? The Protestant Christian religion? He would say, no, I never wanted. I never wanted that. I just reimagined Christianity. But as he reimagined Christianity, in the very reimagining of it, he did indeed create a new religion. And in doing so, not only did he reform the Christians, he reformed the Christianity itself. Now, what about Islam? Especially in the modern era, do we need to reimagine Islam? More so, Shia Islam. Let's focus on Shia Islam. Do we need to reimagine Shia Islam, and is it a time for reforms? This is the topic of today's lecture, and a very important topic. Do we need to reform Shia Islam? And I keep using the word reform, which is not really a correct word in this context. Because reform is very much related to that Christian movement in the context of Christianity. And throughout the lecture, I will be using the word reform, but it is not precise. So let's say that so that you know it. A more proper word would be islah or ihya in this context. But the question is, do we need to reform and reimagine Shia Islam, or do we need to reform Shia Muslims? Because two are very different things. While Christianity was reformed, Islam itself can never be reformed. Because Islam is carved in stone. You can't reform Islam itself. The Quran is carved in stone. The dhururiyat-e-din, the necessities of the religion are carved in stone. The authentic ahadith are carved in stone. And according to Shia Muslims, the wilayah of the Ahlul Bayt is carved in stone. Tawheed is carved in stone. So we can't reform Shia Islam. What we can reform is the understanding of Shia Muslims about their religion. So this is the question.
What kind of reforms do we need? Or do we need them at all? This is the question. And I have selected this topic because I have observed over several years that there are different voices within Shia Islam nowadays that have this lofty ambition of reforming or doing islah among the Shia Muslims, and which can be a very lofty goal, which can be a very sincere thing to do, very nice thing to do, but we need to take a critical look at the reformers, the self-styled, self-proclaimed reformists or reformers, as well as their methods and credentials. So this is what you are going to learn during the next 38 to 40 minutes or so today. First of all, what is reform in this context? First, slightly academic discussion, very important discussion to set the tone and the foundation for the rest of the lecture. What is reform? What does reform actually mean? Briefly. And after that, what are the target areas of a reformist? What are the target areas where a reformist should focus, and the credentials of a reformist? This I'll talk about. And after that, I'll take a critical look at the points of view, some of the points of view of some of the contemporary self-styled reformists, because they have several points of view, but I'll take a critical look at only a few and see whether they hold or they stand on thin ice. And after that, I'll talk about the reforms we need, actually. And after that, inshallah, I'll recite a eulogy. What happened in Syria to the Ahlul Bayt. So if you pay attention today, you're going to learn some things that are going to help you greatly, inshallah, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, dealing with some of the dilemmas that you might be facing. And I know many of you are seeking the truth and want to refine your beliefs. So this lecture is hopefully going to help you in that pursuit, inshallah. But before I proceed, wherever you are, you who are blessed to be present here and those who are blessed to be watching this program online, from the bottom of your heart, please recite a beautiful salawat. So, reform or islah, what does it entail? What does it mean in this context, in the context of Shia Islam or Islam in general? It has two motivations. Pay very good attention. Two motivations. First motivation of a reformist is to make the believers believe in the fundamentals that are close to what they used to be at the beginning of Islam. In a way, return it to the origins. Believe in Tawheed the way the A'immah used to believe, the Sahaba used to believe in the beginning of Islam. Because the assumption is that over the course of centuries, the beliefs have been corrupted and changed, and we have to return them to the origins. And beliefs, practices, spiritual practices, all that. So that is first motivation. Back to the origin. That's first. And very good motivation. The second motivation is to enable the Muslims or Shia Muslims to deal with the challenges of current time and prepare them for the challenges that are yet to come in the future. Pay very good attention, slightly academic discussion, but very important. Later, the lecture is going to become more practical, a little bit lighter. Pay very good attention, and I'll repeat some of these things. First motivation, to correct the beliefs and practices more towards the origin, the original form. The second motivation, to enable the community to deal with the contemporary challenges and future challenges. And how do reformists do that? How do they do that? How are they supposed to do that?
When it comes to correcting the beliefs and practices and returning them, making them closer to the origin, they do so by work, by speech, by intellectual contribution, by maw'izah, by majlis, giving advice, and so on and so forth. Mostly intellectual contribution of that sort. When it comes to enabling the community to deal with the challenges, they do so through ijtihad. Ijtihad. Pay very good attention. Deriving fiqhi rulings and also making intellectual contributions, writing about, for example, communism, Marxism. Some scholars, reformists, used to do that. Writing against colonialism, for example, these kind of things. Or in ijtihad, talking about stem cell research, surrogacy, different kinds of topics. This is all basically reform in a way. Reform. But of course, the focus is usually on the aqaid and practices to correct them. Now, what is the target area for a reformist? What is a target area for a reformist? If someone wants to bring about reforms, correct the aqaid, correct the spiritual practices, religious practices and rituals, and also give the proper fiqhi rulings and make intellectual contributions, this is not an ordinary task. It is a lot of things that require quite some credentials and focus and target 4 key areas. 4 key areas. In order to make intellectual contribution, they have to have a good aql. Aql. I had a discussion about aql a couple of days ago. Aql, intellect. They have to have that kind of level so that they can deal with the rationalization and reason and the rational arguments related to usuluddin and correct them if people are thinking not in a logical way. Second thing is qalb, heart, that deals with the spiritual practices and spiritual inclinations. The third thing is akhlaq. They have to work on the akhlaq of the people. The fourth thing is a'mal. They have to work on the a'mal of the people. Let me unfold this for you again. A reformist has to work on the uqul of the people, help them understand things in a rational way. And in order to do that, he also has to have a refined aql. Because if you do not have something, you can't give it to others. Second, qalb, spiritual, correcting other people's spiritual inclinations. He has to have correct spiritual inclinations himself. Akhlaq, in order to correct other people, akhlaq. What is akhlaq? Other people's akhlaq is people are being arrogant, spending a lot of time on social media and working a lot on outward projection of piety, becoming materialistic, arrogant, so on and so forth. And the reformist wants to correct that. He has to have akhlaq himself. Number 4, a'mal. People are taking drugs. People are drinking wine. People are not saying prayers. People are not doing wajibat, doing muharramat. So he has to correct that. And of course, he has to have good a'mal himself. Now, this is the standard. This is the standard. Now, when you choose a reformist of your choice, you have to see whether the person who wants to bring about Islah has these qualities or not. He has to cover all these 4 bases. If the reformist does not cover the first base, which is aql, already rejected. And aql is so important. Pay very good attention. Let me tell you a hadith. Let me tell you a hadith. This hadith is in Al-Kafi, in Kitab al-Aqli wal-Jahl. Jibreel alayhi salam came to Adam alayhi salam and said, you have a choice between 3 things.
aql, haya, and deen. Intellect, haya, modesty, which is a simplistic translation of haya, but you get it, and deen, religion. Adam alayhi salam said, I choose aql. Then Jibreel said to aql, okay, you stay here. I said to haya and deen, let's go back. Let's go. They said, sorry, we can't leave. We've been instructed by God to stay there where aql is. Where aql is. Now the reformists, with their sweet tongues, expensive words, moderate outlooks, will come and tell you that they are aqlani, that they use aql, that the mullahs, the marja is not using aql. We will tell you to use aql in the 21st century Europe, right? So tell them, okay, you are using aql, I'm gonna judge you, I'm gonna assess you, you have haya. If the reformist is rubbing shoulders with non-mahram women in public, laughing out loud, not propagating haya, he is not reformist. His aql is fasid. Only sweet tongue. Is he sticking to the zururiyat-e-deen? Or is he trying to sell a digestible religion? If he's selling a digestible religion, his aql is fasid. Be very careful. Check who covers these four bases. Throughout the history, we have had great reformists in Shia Islam. And by default, every usuli marja is a reformist based on the definition, because he comes with the solutions to the modern challenges and gives fatwa. We have had great Khaja Nasiruddin Tusi, reformist, covered all bases. Aql, qalb, akhlaq, amal. Khaja Nasiruddin Tusi. Shaykh Murtaza Ansari, great reformist. Usul and fiqh, he brought about a revolution in that field. These people covered all four bases. True reformers. And then more recently, my murshid, Hazrat Ustad Allama Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai alayhi rahma wa alayhi salam, covered all four bases. What a reformer, without speaking up, without calling people towards him, I am a reformer. Changed the whole scene in our Marakiz Ilmi. In those days when most of the scholars were interested in fiqh and usul, he realized there was a need for reform. Quran. Wrote the best tafsir in the history of Islam, Tafsir al-Mizan, and brought this method of doing tafsir of Quran bil Quran. And with such a high integrity, although he vehemently, very strongly believed that the best method to do tafsir was Quran bil Quran, still included all the riwayat at the end of each chapter. True reformist. Aql. Aql. Henry Corbin coming all the way to Tehran to have sittings with him, writing countless essays about Marxism, women's rights, and so on and so forth. Aql. Qalb. Spiritual wayfaring. Who can know better than him? Spiritual wayfaring. Akhlaq. Embodiment of akhlaq. Embodiment of sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Amal. No question about that. So my question is your favorite reformist anywhere near Hazrat Ustad? Any credentials? If your reformist says that tawassul is shirk, going to ziyarah is shirk,
What is Tabatabai doing? Go and check. Bring the credentials. Don't give me this wishy-washy sweet things. I'm not going to buy it. You can fool simple, sincere young men and women. Not our teachers and our elders. My younger brothers and sisters, you have one life. And your spiritual matters and affairs are so important. You have to check what is your motivation. Yesterday I talked about shak and motivations. Nowadays, anyone can be a reformist. It's so easy nowadays to become a reformist. Even Fir'aun said that I'm a reformist, not using the exact word. What did he say? I recited a part of verse number 29 of Surah Ghafir, in which Fir'aun said, وَمَا أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. I don't show you anything other than the guided path, right path. Musa wants fasad fil ard. Musa wants fasad fil ard. This is the problem, and Allah subhanahu wa ta'ala talks about those people. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. What do they say? They say, إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. When it is said to them, don't do fasad fil ard. Don't spread corruption. They say, no, we are only muslihin. إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. We want islah. While they are doing islah, they are doing ifsad. Ifsad, corrupting the minds of the youth. Why? Why? There are people with shak-laden beliefs and shahwat amali, I said yesterday, who want to follow the desires of their nafs. So they are looking for some peer, someone they can look up to, and the peer is looking for murids. So he sets up a WhatsApp group first, YouTube channel, Facebook group, this and that, and then exploits those shukuk, doubts. Or those who have more resources, they find financiers with loads of money. Now you justify our shahwat. We will give you money. You set up an organization. We want justification for our lustful desires. So they say, sure, we will do that. No worries. They have shukuk about wilaya. Inferiority complex about being a Shia. Some people are loaded with inferiority complex. They want to be like everyone else. They say, no problem, your inferiority complex, no worries. We'll fix it for you. We'll do something. Tafsir bir-rai. Subjective interpretation of the Quran. From the Quran, we will prove that tawassul is shirk. From the Quran, we will prove that such and such sin is okay. We'll first decide that we want to prove this and this. So we'll look into the Quran. Yes. No worries. We will make the vulture halal for you. We'll do that, and that's what they do. I say you want to follow, and I understand your frustrations. You are frustrated about certain practices maybe, and say, no, we want correction, we want islah, because no community is perfect. No religion is, our religion is perfect, but no community or no sect can claim that they are perfect and they're doing everything the way the Holy Prophet did. Of course not. We should be aware of that. So your motivation is good, you are sincere, I know that. But check the ma'yar, aql, qalb, akhlaq, amal, the four things. Check and compare. Be objective. Be objective and then follow your favorite reformist. No worries. No worries. Check different points of view. Now looking at these contemporary voices, the first problem, they have three main issues. First, they have issues with the tawheed of the Shia. They say the Shia of today are ghali. Tawassul is shirk.
Shafa'ah they have problems with. And the maqam of the Ahlul Bayt they also belittle. Taqsir, that's called technically. That's one thing. That's common among all contemporary self-styled, self-proclaimed muslihin. This is common. Second, they want islah in fiqh. And I just told you about tafsir bil rai, how they do that, islah, playing on the shukuk, following the desires of the nafs. So I won't talk about that. The third thing, they have problems with azadari. They have problems with the rituals of azadari. So let me very quickly and briefly talk about these two things. The first is ghuluf of the Shia and shirk and stuff. And the second is the azadari. So, ghuluf, the Shia of today are ghali because the original Shia did not have this kind of views. This is the point of view of the reformists. So I say, how do you know what Salman actually thought about Ali in his heart? How do you know what Ammar really thought about Ali in his heart? And okay, you can say what you are really exploiting the emotions of the public. I can understand because I know their point of view. I know their method of attack. We are academic, we are intellectual. I hang out with intellectuals, some real intellectuals, not pseudo-intellectuals. I know what intellectualism is, what being cool is. It is not cool to be like them. That I can guarantee you. Because some young people want to be different and cool and intellectual. This is not intellectualism. This is not. So, Ghali, how do you know that? So, even if we say, okay, Salman, Miqdad, no one can say what, they can say, how do you know what they thought? Sure. But one thing we all know, what the Holy Prophet said about Ali ibn Abi Talib. We all know that. Now, if you're hell-bent, and excuse my French, I can't find a better synonym, on rejecting all ahadith as da'if, then let's close our shops and go. There is no point. We can't discuss anything with you. You have decided everything is da'if. But when the Holy Prophet said, if I did not have fear that my ummah will go astray, I will say things about you, oh Ali, that after that people would take the dust under your feet as a khake shifa. And a very simple one, simple, that we take for granted. Dhikru aliyan ibadah. Ibadah of whom? Talk about Ali, say, Ya Ali, it's worship to Allah. Think about Ali, it's worship to Allah. They say, no, we want to bypass the Ahlul Bayt. Okay, I don't even want to talk about the 13. Let's not talk about the 13 infallibles. Let's talk about our master, our savior, our beloved Holy Prophet, sallallahu alaihi wa alihi. So they say, no, you can't do tawassul even with the Holy Prophet. Go to Allah, speak to Allah. Okay, sure we want to speak to Allah. We want to talk to Allah. Who told you there is Allah? Say prayers, concentrate on prayers, only on Allah. I said think about Muhammad wa ali Muhammad in the prayers. And if you are not thinking about them, your prayers are faulty. And I have dalail. You have to recite salawat in tashahhud. And if at that time you are reciting your namaz, salat on autopilot, you are not thinking about Muhammad wa ali Muhammad. Otherwise you would have tasawwur and tasdeeq immediately. You will think about Muhammad wa ali Muhammad. You have to think about them if you want your prayers to be valid and accepted properly. They say salat. We want to go directly to Allah. Who told you Maghrib is 3 prayers? Who told you there is paradise? Who told you Fatiha is from Allah? Who knows? What do we know?
He said, this is from Allah. We say, we accept it. You want to bypass the Holy Prophet? He brought those messages from top to bottom, and Allah said, you do tabjeen of those messages, and I am giving you nubuwwah, and I'm giving you risala, and I'm also giving you imamah. First you bring the messages from top to bottom, and then you lift them from bottom to the top. Take them to Allah subhanahu wa ta'ala. But they want to bypass the Holy Prophet. If you want to reach Allah bypassing the Ahlul Bayt, good luck, mate. I'll see you on the Day of Judgment. Good luck. You can't. And you'll say, oh, again, emotional stuff. These people are, very emotional and they play. We are intellectuals. Intellectual arguments bring. Let's even not talk about the hadith. Look at the Quran alone, and we'll look at it in the light of aql and aqli reasons. The maqam of the Ahlul Bayt is proven even then. And we have many, many arguments. I wish we had the time, but it's not the main focus. Inshallah, some other time, if Allah gave us the opportunity, we will take a look at that. The second thing, azadari. Azadari. So I said we also need some reforms. So the first reform we need. The first reform we badly need, my brothers and sisters, is to bring Hussein to the majlis of Hussein. Our problem is Hussein is disappearing from the majalis. Talk about any discussion which is more suitable for a shisha bar and nargile bar. But Hussein, I say contemporary issues are important and I have been discussing, but not at the cost of fada'il and masaib of the Ahlul Bayt. I was recently in Canada and I met a young sister. And I said, what do the youth of North America like and what kind of things you like to hear? And she said, we want to learn the religion. I said, that's very good. And I said, what about fadail and masaib? She said, no one is interested in that. I said, what do you want? We want to learn religion. We want to learn religion. I said this to one intellectual, real intellectual, not pseudo like them, with a proper university, proper degree, who has written books. That intellectual said, if they want to learn the religion, excluding fadail and masaib, this means they want to remove everything of value. Everything of value. Because this dry religion is not going to get you salvation. Go to SOAS, go to LSC, go to University of Birmingham. Don't come here. You want dry religion? It's not going to get you salvation. No. I'm telling you, someone needs to say it out loud like this. You think even your salat will get you salvation? Pay very good attention. The salat I say with hundreds of thoughts in my mind. I have the audacity to say to Allah, give me salvation on the basis of my salat. It's Fatima and her father, and her husband and her children. The love for them is the only hope I have. I'm talking about myself. Have some humility. We want to learn religion. So I'm sketching it for you. The majlises are going to turn into TED Talks. Hussein not in majlises, every wishy-washy subject. And on the 10th of Muharram, you sip on a cup of tea and do tajziyah wa tahleel and analysis of the Battle of Karbala. And after that, you go out in the courtyard of the mosque and men and women stand there and have chit-chat and laugh out loud on the day of Muharram. This Ashura, this is what is going to happen. This is what is going to happen, I'm telling you. If we did not bring about reforms in our communities,
We need reforms. Reforms. Muhabbat. Sayyidus Sajidin said one thing in the mosque when he gave the sermon in Syria. He said something very profound. He said, "U'atina sittan." We have been given 6 things by Allah. Al-ilm, wal-hilm, as-samaha, wal-fasaha, wal-shaja'a, wal-mahabbata fi qulub al-mu'minin. He said, we have been given 6 things. The first 5 things I'm not going to talk about. The 6th thing, the most important thing. Mahabbata fi qulub al-mu'minin. Something, muhabbat, love we take for granted. Oh, we love the Ahlul Bayt. He's telling Yazid, mahabbata fi qulub al-mu'minin. The believers' hearts are full of love for us. What does love mean? When someone loves someone, they cannot think about anything other than the beloved. They wake up, the first thought is about the beloved. They go to bed in the night, the last thought before going to bed is about the beloved. Anything they see, they relate it to the beloved. The dark night reminds them of the dark hair and the dark eyes of the beloved. The green grass reminds them of the green shawl of the beloved. They can't think about anything other than the beloved. Sayyidus Sajidin is telling, a true believer is the one who all the time has us in his thoughts. Thinks about us, remembers us every day, day in and day out. Because dhikruna min dhikrillah. Remembering us is from the remembrance of Allah. Dependent, we are slaves of Allah. We are absolutely and totally dependent on Allah. We are the waves. God is the ocean. God is the sun. We are the rays. And no one can see the sun. We can only see the rays. Rays. And therefore, on the day of judgment, we will understand the real meaning of the hadith. Fatimatu wa abuha hijabullah. Fatima and her father are veils of God. Remember us, they say. What does that mean? Rays are totally dependent on sun. Rays do not have existence of their own. And yet they give the fayd to the whole solar system. Yet they give all the energy and hate and life to the whole solar system, despite not having the existence of their own. Just a manifestation, a zahur of the attributes of the sun. This is what the Ahlul Bayt are. Which the reformists would have a big problem with. Oh, this is Sufi Garai, this is Irfan again. What is the ma'yar? Check the ma'yar. Read. I strongly recommend you to read the works of Allamah Tabatabai and see and learn the aqaid. Shia in Islam, one book. Very simple, not very thick. Read that book and it's going to help you big time. Understand the authentic Shia aqaid, and then you compare them to the other aqaid and see what makes sense, because no one can force anyone to believe in a certain thing. The Imam says, Muhabbata fi qulub al-mu'minin. He said that in Syria. And in Syria, many things had happened. Many things happened. We only get to hear only a fraction of the things that actually happened in Syria. And when we look at different books of Maqtal, and sometimes I come across passages, and I think, what happened to the Ahlul Bayt there? And I read things that I do not have the heart to tell the audiences. Imam Sajjad alayhi salam narrates, when we were brought to the court of Yazid, we were all tied to the same chain.
And then Yazid asked the people, the Syrians, "Oh people, tell me what should be done to them? What should we do to them? Tell me." And there's a sentence written which I can't narrate. I just can't. I don't have the heart. Such a bad word. They said, that sentence means, it was a proverb. Kill them like a certain animal. I don't have the heart. Please, my master, forgive me. I read it and we don't know what happened there. And the author of Ramzul Musibah wrote in the footnote that people say, do not narrate this because this is a disrespect to the Ahlul Bayt. And he said, with all due respect, there were so many things done that if we start hiding everything out of respect, we would never know what happened. They said, kill them all. Imam Baqir alayhi salam said, those people were worse than the people of the Pharaoh. Because when Pharaoh asked his people what to do with Musa and Harun, they said, give them a chance. The Imam says they were worse than the people of the Pharaoh because the people of the Pharaoh were not haramzadeh. It's written in the books of Maqtal. They said, kill them all. But some people said, no. There was hue and cry in the court. So of course, this accursed man did not do that. But he started to bully a girl. Bully. Can you imagine this accursed man sitting on his throne with a glass of wine and the granddaughter of Zahra? I want you to imagine. Take your thoughts to Syria. Imagine. This is not the night to feel embarrassed. Don't hold yourself back. Imagine. This is a big calamity, my friend, my brothers and sisters. Much bigger than the dagger of Shimr. Much bigger, much bigger. This najis man, Sakina, not Ruqayya, Sakina, who was older, says, look what happened to Hussein, your father. He dared to revolt against me. I had to do this. He challenged my authority. You see, I had to do this. Started bullying her. And then one narration, he ordered the head of Imam Hussein alayhi salam be brought to him. He put it in a golden tray. And the narration says he was constantly drinking. The Ahlul Bayt stand there. Kulthum, Zainab, Atika, Rubab, Sakina, Ruqayya, Fatima Sughra, Fatima Kubra. And this accursed man is drinking, saying all sorts of nonsensical things, bullying, hurling insults. At the same time, picks up a stick and starts beating onto the lips of Imam Hussein alayhi salam. And I read a narration today, and I don't have the heart to tell you. The narration says he kept hitting it so hard that a couple of teeth of Imam Hussein fell out. The teeth fell out. One last
Just one last Musaib of Sham. You know, something happened in Sham that ate Sayyidus Sajidin from the inside. Ate him. One last, and please forgive me for saying this. My master, please forgive me. Aliyul Murtada, please forgive me for saying this. One Syrian man, according to the narrations, a red-faced Syrian man. If you can, I'm going to say it if you can hear it. He pointed towards Fatima, the daughter of Imam Hussein alayhi salam. He pointed and said to Yazid, give her to me as a slave. ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولحن أعدائهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Before I go, because tomorrow is the last majlis, I'm deeply honored that I was given the opportunity to recite here, and if something was said which was you did not find appropriate, or something that you did not like, so it was not intentional, and may Allah bless you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hussein, Ya 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 Hussein. کربلا تعظیم کر آئی بہن شبیر کی جا کے قدموں سے لپٹ تو زینب دلگیر قبر سے بے سر بہتر اٹھے تعظیم کو دیکھ استقبال کو ہے فرات شمشیر کی قید سے چھٹ کر ہے آتا قافلہ زوار کا پوچھ لے ان سے ستم زندان کی جاگیر کا ننھی سی تربت یہ اصغر کی چھپا لے کر بنا کیا تڑپنا سن
سکو گے مادر بشیر کا تم سکینہ کو نہ دو طیبت عباس پر رہ گئی ہے شام میں وہ لاڈلی شبیر کی کربلا تعظیم کر آئی بہن شبیر کی یا حسین یا حسین شام ہائے شام شام ہائے شام 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 سب مل کے ہائے شام 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 تھا یہ زینب کا پردرد نوحہ تھا یہ زینب کا پردرد نوحہ آ گئی ہو کے بھیا میں شام شام آئے شام 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 بھیا روداد تم کو سناؤ جب چلی کربلا سے میں کوفہ سر پہ چادر نہیں تھی بہن کے اور ناکے بھی تھے بے کجاوا میرے نانا کی امت سے مجھ کو میرے نانا کی امت سے مجھ کو دیکھ بھیا ملا یہ انعام شام ہائے شام 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 ہائے شام شام راہ کوفہ میں وہ سختیاں تھیں ہر طرف درد کی آندیاں تھیں سر برنا نبی زادیاں تھیں جا بجا آئینہ بندیاں تھیں میرے خطبوں میں آقا کا لے کے میرے خطبوں میں آقا کا لے کے کر دیا دیکھو جینا حرام شام آئے شام 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 آئے شام 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 تیرا پیغام دیتی رہی میں ظلم ہر گام سہتی رہی میں بن کے عباس میں نے دکھایا اور رہی بن کے حیدر کبھی میں تصور کس طرح سے کیا تھا تصور کس طرح سے کیا تھا لب پہ نادے علی کی مدام شام ہائے شام 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 شام
شام کیسے بھیا کفن تجھ کو دیتے، سر پہ چادر بھی باقی نہیں تھی، آسماں مجھ پہ کرتا تھا گریا اور نوحہ کنائے زمین تھی، پھر بھی آیا نہیں لوٹ کر وہ جس کا عباس رکھا تھا نام، شام ہائے شام 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 ہائے شام ہائے شام شام تو نے کرب و بلا میں لڑی جو جنگ دربار میں نے کی وہ جس کو لے جا علی کا ایسا میرے خود بے گی تیزگی وہ کس طرح کر دیا میں نے پورا، اس طرح کر دیا میں نے پورا، رہ گیا تھا ادھورا جو کام، شام ہائے شام شام ہائے شام ہائے شام شام بھیا ایک وقت ایسا بھی آیا موت کی جب تمنا ہوئی تھی، بھیا ایک وقت ایسا بھی آیا موت کی جب تمنا ہوئی تھی، حکم ظالم نے جب یہ سنایا اب کنیزی میں آئے وہ بچی، نام جس کا سکینہ ہے لوگوں باپ اس کا شہ تشنکام، شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام 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 کیسے بھیا کفن تجھ کو دیتے، سر پہ چادر بھی باقی نہیں تھی، آسماں مجھ پہ کرتا تھا گریا اور نوحہ کنائے زمین تھی، پھر بھی آیا نہیں لوٹ کر وہ جس کا عباس رکھا تھا نام، شام ہائے شام شام ہائے شام ہائے شام شام یا علی ناد علین علین یا علی ناد علین علین بادشاہ و جن و بشر یا علی یاور محبوب خدا یا علی آپ کا فرزند حسین غریب بادشاہ و جن و بشر یا علی سید ابرار کا آج ہے 40واں سید زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں سید ابرار کا آج ہے زہرا کے دلدار کا 40واں گھور و کفن لاش کو جس کو میسر نہیں اس تن مظلوم کا آج ہے 40واں سید زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں چل بس عباس علی بازو کٹا نہر پر شیخ علمدار کا آج ہے 40واں
سید ابرار کا زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں شاہ کو کہو الوداع شاہ امم الوداع خوش تو غم الوداع آج ہے 40واں سید ابرار کا آج ہے 40واں را کے دلدار کا تیر سے مارا گیا اصغر معصوم تک اس مہ انوار کا آج ہے 40واں سید ڈھل گیا سورج شمع جلی ننھا میرا اصغر کہاں گیا ہے ڈھل گیا سورج شمع جلی ننھا میرا کہاں گیا رے راتیں اندھیری سنسان پر دو دو کہا تجھے گل بدن رو رو پکاری ماں دل جلی ننھا میرا اصغر کہاں گیا ہے ڈھل گیا سورج شمع جلی ننھا میرا ہاں گیا ہے جنگل میں کس جا تو کھو گیا خالی ہے جھولا محل کا کس کو جھلائے اماں تیری ننھا میں اصغر کہاں گیا ہے ڈھل گیا سورج شمع جلی ننھا کہاں گیا ہے تیری زمین پر کربلا گم ہو گیا ہے بچہ میرا ڈھونڈ رہی ہوں گلی گلی ننھا میرا اصغر کہاں ڈھل گیا سورج شمع جلی ننھا میرا اصغر کہاں اے شمر ماکم جعفرا اولاد مصطفی اولاد مصطفی حسین تشنارا شمر لعیدہ گارا خوف خون از خدا را باب سکینہ ازا ما کشتا ہے خدا را شمر ماکم جعفرا اولاد شمر لعیدہ گارا خوف خون از خدا را باب سکینہ ازا ما کشتا ہے خدا را شمر ماکم سارے حسین مظلوم سوزتن جدارا حضرت قاسم از ازا شد کربلا را جواب دست علمدار حسین شد زتن جدارا حضرت عباس ازا شد کربلا را مرحبا کم شمر لعیدہ گارا خوف خون از خدا را باب سکینہ ازا ما کشتا ہے خدا را شمر ماکم جعفرا من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من عباس عمو جانم من آب نمی دارم عباس علم دارم سکای یتیمانم به منصب یارم من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم
عباس امو جانم من دارم ام جوان من اے روح روان من درتے تو بحال من آپ نبی خواہم رم ام غریب من اے ام طبیب من سردار شہید من آپ نبی خواہم لوٹ گیا مدینہ یا ساکین المدینہ قتلا ہوئے حسینہ مدینہ قتلا ہوئے حسین یا ساکین المدینہ اے لوٹ گیا مدینہ یا ساکین المدینہ فاطمہ زہرا کا لال تن میں ہوا پائے مال چل بسی سو ہے جینا یا ساکین المدینہ قتلا ہوئے مرحبا زدارو ہوئے حسینہ لوٹ گیا مدینہ یا ساکین المدینہ حضرت عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے کھایا ہے گرز و سینہ یا ساکین المدینہ قتلا ہوئے قتلا ہوئے لوٹ گیا مدینہ یا ساکین المدینہ شام کے زندان میں قید کی حالات میں چل بسی ہے سکینہ یا ساکین المدینہ المدینہ یا ساکین المدینہ لوٹ گیا ہو گئی برباد یہ زینب کرب و بلا میں کہتی تھی زینب آئے حسینہ کہتی تھی زینب آئے حسینہ ہو گئی برباد یہ زینب کرب و بلا میں شہر مدینہ ننھی سکینہ ڈھونڈتی ہے باپ کا سینہ کرب و بلا میں کہتی تھی زینب کہتی تھی زینب ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں تیروں پہ اصغر نیزے پہ اکبر فاطمہ کے لوٹی کمائی کرب و بلا میں کہتی تھی زینب آئے حسینہ کہتی تھی زینب ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں دیکھیے ستم بابا یا علی کیسی مصیبت میں زینب کرب و بلا میں کہتی تھی زینب کہتی تھی زینب ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں اے شیعہ بے زنزار در سبت پیمبر عزا و ماتم اے شیعہ بے زنزار بے نوا حسینہ سر جدا حسینہ بے اقربا حسینہ اے شیعہ بے زنزار بر سبت پیمبر درین عزا و ماتم اے شیعہ بے زنزار بر سبت پیمبر عزا و ماتم اے زینب ناچار اے عابد بیمار اے سکینہ زار اے شیعہ بے زنزار اے سبت پیمبر درین عزا و ماتم اے شیعہ بے زنزار بر سبت پیمبر
درین عزا و ماتا علی اکبر لیلا نور چشم لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشم لیلا ماہ انور لیلا اکبر لیلا نور چشم لیلا ماہ انور لیلا تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بناؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا نور چشم لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا ماہ انور لیلا میری گود کا پالا لگا ظلم کا والا یہی درد لیلا علی اکبر لیلا نور چشم لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشم لیلا ماہ انور لیلا پانی پلاؤں ہاں میرے ازگر تجھ کو جو پائے مادر مستر تجھ کو جو پائے مادر مستر پانی پلاؤں آ میرے اصغر آ میرے ازگر جھولا جھولاؤں آ میرے ازگر جھولا جھولاؤں دودھ پلاؤں آ میرے ازگر تجھ کو جو پائے مادر مستر تجھ کو جو پائے مادر مستر پانی پلاؤں آ میرے زخمی گلے کو ہوگی اذیت زخمی گلے کو ہوگی اذیت کپڑے پہناؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پائے مادر مستر تجھ کو جو پائے مادر مستر پانی پلاؤں آ میرے کا سنا ہے جنگل جلتی ہے ریتی سنا ہے جنگل جلتی ہے ریتی گھر میں سلاؤں آ میرے گھر حجی اکرو پڑا اکرو پانی پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو سناؤں قصہ اکبر تجھ کو سناؤں قصہ اکبر آ میں جھولاؤں سن پائے مادر مستر تجھ کو جو پائے پانی پلاؤں آ میرے استن شدہ ہست امروز کربلا سمروز چی کربلا هست امروز چی نینوا هست امروز سار حسین مظلوم هستن جدا هست امروز چی کربلا هست امروز And then you do it, if you have 2 minutes, that's fine. Yeah, exactly. سار حسین مظلوم اکبر نوجوان چی شد اصغر سرغرم چی شد سار حسین مظلوم هستن جدا هست امروز چی کربلا هست امروز سار حسین مظلوم عباس علم دارم چی شد قاسم نوجوان چی شد سار حسین مظلوم هستن جدا هست امروز چی کربلا هست امروز چی کربلا هست امروز چی کربلا هست امروز سار حسین ہو گئی میں بیریدہ شام غریباں واویلا شام غریباں زینب کا تھا شام غریباں نوحہ زینب کا تھا شام غریباں ہو گئی میں بیریدہ
अकबर व असगर नहीं शाम गरीबा हो गया सब गरफना शाम गरीबा वावेला शाम गरीबा मरहबा हो गई मैं बेरीदा शाम वावेला करती थी बच्ची फूगा शाम गरीबा क्यों हुए मुझसे खफा शाम गरीबा वावेला शाम गरीबा नौहाए ज़ैनब का था शाम मरहबा हो गई मैं बेरीदा हाय मेरे बाबा जान शाम गरीबा सर किया तन से जुदा शाम गरीबा वावेला शाम गरीबा हो गई मैं बेरीदा अलविदा या सैयदी अलविदा या हुसैन अलविदा या सैयदी अलविदा या गरीब अलविदा या सैयदी अलविदा या मज़लूम अलविदा या सैयदी अलविदा या अब्बास अलविदा या सैयदी वाहिद بفغن غفتين زينب مهزوم بفغن غفتين زينب محزون بفغن غفتين زينب محزون بر سر نعش شاه مظلوم خواهم روم بر سوی شام ای برادر جان بفغن غفتین لیلای مستر بفغن غفتین لیلای مستر بر سر نعش شهزاده اکبر روح رشیدم زحمت کشیدم این امیدم بفغن غفتين كلثوم افغار بفغن غفتين كلثوم افغار بر سر نعش میر علمدار ای برادر من تاج سر من رفس بر من من که عباس علمدار حسینم ای کن من که عباس علمدار حسینم ای کن من که سقای یتیمان حسینم ای کن زینب زار کجا کوچه و بازار کجا زینب زار کجا کوچه و بازار کجا توک و زنجیر کجا عابد بیمار کجا سر حسین کجا مجلس شراب کجا سر حسین کجا مجلس شراب کجا هجوم عام کجا آل بوتراب کجا ایها الناس شما را به حق پهلو مجروح بطول ایها الناس شما را به حق پهلو مجروح بطول شاد بگشا دل ناشاد علی اکبر را سوی شمم ببرا
Hussein, Ya 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 Hussein, Ay Pyaz, Ay Pyaz, Ay Pyaz, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. صلوات على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا تسعة المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. Brothers, you're kindly requested to be seated. Tabarruk can then be served in a very safe manner. Please, brothers, kindly be seated. Ahsan.